మీ పిల్లల భవిష్యత్తును దిశానిర్దేశం చేసే విద్యా మహోత్సవ్ డ్రీమ్ 9 మీడియా ఆధ్వర్యంలో ఈ ఫిబ్రవరి 1న మన ఖమ్మంలో జరగనుంది. Good afternoon, everyone. It's a pleasure. I extend my warm wishes to all the media partners and all the electronic media team to be here. It's a pleasure to welcome you all and all the dignitaries present on board. So today is not just about launching a TV commercial, but it's a journey of Techno pains that we are extending our and we're making it to all our customers as respect. So today Techno Paints is not just a company it's not just a company representing a commodity, but it's a solution company which we are providing services to all the tier 1 and tier 2 groups and to all the households in the future as well. So we are extremely grateful to appoint Sachin Tendulkar as a brand ambassador today. I hope Sachin takes us apart from all the other companies as well, setting us apart. And as a brand, since 24 years, 25 years, we've always been on an upward trajectory as of now. So after Sachin, I hope it sets our we extend our limits, and we hope we move into a new orbit, extending ourselves pan globally. Thank you. But I should say one fact here, that this is our first ever press meet, and more particularly in the presence of national media. So, in a way, for us it has two elements here. One is, this is a memorable day that we have to remember that this is the day on which we made our first ever press meet and in the presence of all the media, including the national media, is one thing. And second thing, that we reached a stage where we started. If we remember, look back at the start of our journey, we see even addressing a press meet is also attaining a milestone for us. So that way it is also a memorable thing. That is the two things that I want to rather share with you. Now, it's a great pleasure. It's a great pleasure to meet the powerhouses of communication who could reach the imagination of all the age groups in this current say times. Imagination of all age groups, Gen Z groups also, and it's not just launching our brand visuals here. It is also an occasion to launch our journey into the trajectory of global growth. It's not just an occasion that we are showing you our brand visuals, but also it's a occasion for us to launch our company itself into the trajectory of a global growth, since that is the destination that we rather aspired 20 years ago. So probably I may sound a little bit enthusiastic, but with a tone of humility only I am going to present this company, because probably this is it's like sharing a case study with you, how it started when it is not known. The word startup is not known, but we were really a startup at that point in time, because we understood or we realized an unmet need and also all the elements that a startup should rather know about, like affordability, availability kind of things. That is how we started our journey. So permit me to share briefly the journey of where we started and how we reached this stage as a case study, rather sharing our journey with you, the press people. And this is in a way, it is also simultaneously going to answer if rather the question that we rather heard from different quarters, why Sachin?
So we are going to explain why Sachin for our company. And whenever this is one point I want to mention very particularly, that whenever I say we or the Techno, understand the real source force and the fountainhead is our chairman and managing director, Sri Srinivas Reddy garu. It's not just to praise him. It's really the journey of Mr. Srinivas Reddy. It is his visionary leadership that rest followed in a way. So I explain you our early days and how we started it and all that. Now, coming to the intro of this company, we are now at a juncture. We are at a juncture where we are transitioning from a paint company to the paint company, because in India, paint companies, normally whenever we think about the paint companies, the non-conscious mind certainly remembers certain names, and we are also slowly transitioning to that level, that we are also transitioning from a paint company to the paint company. This is the stage. And also, for us to claim this, to speak, to address a press conference, it took a 25 years of built-up period to reach this breakthrough period. So this, how all it happened, that is, in the beginning, we understood, we rather defined this paint industry as not just a product industry. We understood paint industry for our consumption, for our journey, we defined it as paint and painting, both the components. It's like a painting solutions company. We understood paint industry means painting solutions with two value segments within it. One is paint as a product, painting as the service. So Techno Paints itself has decided to develop itself as a paints company with paint and painting solutions, and also to position itself, it's like develop itself and also position itself in regional level, at national level, and at global level. So in the beginning itself, we are very clear that we are the paint and painting people, and we have to position initially at regional level during our built-up period of 20 years, and after next 25 years, we have a vision as a for our breakthrough period to be a national player and a global player. Right. So, what exactly prompted us to think that we have to become paint and painting people of India? This is really the vision of Mr. Srinivas. At that point, he understood it's not the structures. There would be a great transformation in the nature, quality, size of the infrastructure. So it's not going to be the regular infrastructure that would remain as it is for decades together. He understood within a short time the size of the infrastructures would be transforming to a very, very large and bigger sizes. The quality, the nature of this infrastructure also would transform, and there he understood the requirements, the supports, services for infrastructure would be of a large scale, or should be on a massive scale. Since we are in the painting industry, we understood that the painting services should also be on a massive scale. And sorry, we understand when such kind of a massive or a huge infrastructure happens or occurs, the services, more particularly the painting, should also happen on a
faster timelines. Speed is the need. Speed is the need of painting solutions is also he understood. But he also knows that it will not immediately happen. It will may take say 5 years or 10 years. So that's, as I said, initially we thought we should develop ourselves as a paint and painting industry and also equip ourselves with all the resources required. So he identified that there are 4 different resources that we should equip to meet the massive need of painting solutions. One is the continuous supply of material, so incessant supply we call it as, and manpower. Not just manpower, we should have agile manpower. When I say agile manpower, supposing a builder may say that I need today a 5 or 50 painters today, and tomorrow he may say that there is a need for 500 or 1,000 painters. So I should be in a position to cater to the human resources or the technicians' need of every builder. So we started enrolling the painters into our company, and now at this point in time, on that front, we are having 5,000 painters enrolled with us. As I said, the first component we said is the paint. We have our own manufacturing facilities, which is about 2.5 lakh metric tons, is our production capacity. So we understood that we have to have the 4 different components to serve the massive and the timely requirement of painting solutions to the burgeoning and growing infrastructure or reality or anything. In fact, he had a great clarity. He told us at that point of time that except water and sky, every other space requires painting, and be ready for that. And this is going to be a universal need. Let us be ready for that. And we have to face the best of the competition. So with quality and delivery and execution, be ready for that. This is the clarity when we started as a small company. Small means as small as 10 people. A minute ago, Ankur said that it is 10 partners. Yeah, I accept as 10 partners because employees are also partners for us. In fact, we started with less than 10 employees, and fortunately we are about 400 plus employees with 5,000 plus enrolled painters, and apart from that, dozens of our, I can call as entrepreneurs developed in this company. As I said, the paint and the technicians or the painters, 2 components we addressed. Then we know the challenges when the builders, so many builders, so the large and massive scale of the infrastructure coming up demands for painting. We know that the ownership should be there while doing it. So Srinivas Reddy garu understood, as an individual I can do 1 or 2 projects. It's not that. I should have entrepreneurs who can take up, like me. Each one can take up say 20 or 25 projects on them. So what he did is, he nurtured wherever there is an entrepreneurial element or component in our organization, he made that employee into an entrepreneur, and today we are having more than 25 entrepreneurs. Everyone is home nurtured. Everyone is our ex-employee. And he had a vision that he will nurture at least another 500 in the next 1 decade. That is the scale that he is thinking. He had that clarity, but he is very sure that this is going to be the future need. So, the third component of the ownership to execute the project is addressed by nurturing in-house entrepreneurs. And fourth one is, whoever is a small and ordinary employee, he is given a project management skill here to supervise, oversee the successful and qualitative execution of projects. So they were trained in project management skills. So all the 4 components, the material, the technicians like painters, the ownership taking contract, subcontractors, and the execution experts with project management skills. With this kind of ecosystem, he started the journey. Yet this, you can understand, when he understood that paint company means not paint alone, painting solutions. And he had set 3 goals. Let us develop and establish ourselves as a regional paint and painting company. And next is become a national level paint and painting
company. So if you look at our tagline now, we claim ourselves as paint and painting people of India. We proudly claim it, and we'll live up to that, because it's a risky proposition also when we claim and if I don't stand to that. And he had set the next goal for the company, saying that it's not the paint and painting people of India, let us be the paint and painting people from India. So now here is a question. So initially we started, we are successful, we did it, and the statistics speak a lot about that, because as I said, our human resources, number of the painters, our painting capacity, our manufacturing facilities, right? And the number of projects that we completed was already explained by our anchor ma'am. So the number of projects, and one thing that one should rather appreciate is that we can paint about 25 lakh SFT per day. We are in a position at this point in time to paint 25 lakh SFT per day. And it is not just it's not for revenue growth alone we see. It's not revenue growth alone we see. We want so many more entrepreneurs, so many more painters, and also really to do the service to the infrastructure. As I said, he already told us, except water and sky, every other space has to be painted, and he wants to be present in for every such occasion. Eventually, whether it is decorative, not just decorative paints, it could be industrial paints or marine paints or whatever it be, he wants to paint every space. This is the ambition. And next very challenging question, here the question is why Sachin? Why Sachin is the question. One is qualitatively why Sachin, and strategically what is why Sachin. ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా టీం, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. ఆల్మోస్ట్ ఈ 25 years జర్నీకి మీ అందరి సపోర్ట్ ఉంది. అట్లాగే మాకున్న కస్టమర్స్, మాకు ఉన్న వెండర్స్ కానీ, మా ఎంప్లాయీస్ కానీ, మా మెయిన్ కోర్ టీం కూడా, వీళ్ళందరి సపోర్ట్తోనే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఈ పొజిషన్కి తీసుకురాగలిగాము. నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన ఒక చిన్న స్మాల్ బిగినింగ్తో స్టార్ట్ చేశాను. కానీ ఎప్పుడు కూడా బిగ్ డ్రీమ్స్లో ఉంటాను. అంటే ఈరోజు ఆల్సో కూడా, టుడే ఆల్సో 25 years జర్నీ కంప్లీట్ చేశాక కూడా ఈరోజు కూడా స్మాల్ బిగినింగ్లోనే, ఈరోజు కూడా బిగ్ డ్రీమ్స్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ఆర్గనైజేషన్ని ఈ కంట్రీలో నెక్స్ట్ ఈ గ్లోబల్గా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ ఇవ్వాలనేదే మై డ్రీమ్. అంటే మై విజన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ తయారు చేసి ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈజ్ మై బిగ్ డ్రీమ్. ఆ డ్రీమ్లోనే ఉంటుంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా. దానికోసమే నేను ఎప్పుడు కూడా నేను వర్క్ చేసే స్టైల్ కూడా అట్లే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 25 years జర్నీలో ఈరోజు టెక్నో పెయింట్స్ దీన్ని ఒక యూనిక్ కంపెనీగా చూడవచ్చు. దీన్ని అంటే పెయింట్ కంపెనీస్కి ఈ కంపెనీ కాంపిటేటర్ కాదు. ఈ కంపెనీ మాకు ఒక సపరేట్ యూఎస్పీ ఉంది. మేము క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతాం. మా యూఎస్పీని మేము క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతాం. జనరల్గా ఏంటంటే అందరూ ఏం థింక్ చేస్తుంటారంటే పెయింట్ కంపెనీలో సేమ్ పెయింట్ కంపెనీగా థింక్ చేస్తుంటారు. మా యూఎస్పీ ఈజ్ డిఫరెంట్. పెయింట్ ప్లస్ అప్లికేషన్. పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం, అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ కూడా చేస్తాం. పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండియాలో 90,000 crores ఉంటే పెయింట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ 1.25 lakh crores, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 2 lakh crores ఉంది. మై టార్గెట్ ఈజ్ 2 lakh crores. దాంట్లో మేము మా షేర్ని ఎలా తీసుకోవాలి, మా సర్వీసెస్ని నేషనల్ లెవెల్లో ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి, దీని మీద మేము ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటాము. దీనికోసం మేము అన్ని మెట్రోస్లో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి, ప్రతిసాట ఓనర్షిప్ డెవలప్ చేయడానికి ఒక రెవెన్యూ పార్ట్నర్ని అపాయింట్ చేయటం, Tier 2 సిటీస్లో ఫ్రాంచైజీస్ని అపాయింట్ చేయటం, ఇదంతా స్టార్ట్ చేసాము. ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి, అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ కల్లా కూడా ఈ నేషనల్ మార్కెట్లో మాకుంటే ఒక మంచి పొజిషన్ వస్తుంది. ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉంటుంది ఈ కంపెనీ.
రెవెన్యూస్లో చూసుకుంటే అంటే పెయింట్ కంపెనీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే రెవెన్యూస్లో టాప్ 10 కంపెనీస్లో ఒక కంపెనీగా ఉంటుంది ఇది. కానీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే పెయింట్ ప్లస్ అప్లికేషన్లో క్లెయిమ్ చేసుకునే కంపెనీ ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీ ఏదైనా ఉందంటే ఓన్లీ టెక్నో పెయింట్స్. ఇండియాలో ఒక కంపెనీ మాత్రమే క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతుంది. పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ అప్లికేషన్ సర్వీస్ ఇస్తున్న కంపెనీ ఏదైనా ఉందంటే ఇండియాలో ఒకే ఒక కంపెనీ ఇండియాలో క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతుంది. దట్ ఈజ్ టెక్నో పెయింట్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్, మార్కెట్ ఇండియాలో మేము ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ ఇదంతా కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇయర్ ఎండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం ప్లాన్. ఆల్మోస్ట్ 1-2 ఇయర్స్లో అక్కడ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ G20 గల్ఫ్ కంట్రీస్ 20 కంట్రీస్లో కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నాం. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ సర్వీసెస్, ప్రొడక్ట్ సర్వీసెస్ ప్లస్ అప్లికేషన్స్ కూడా అక్కడ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఇది ఒక మా ప్లాన్లో ఉంది. ఇదంతా కూడా మా ప్లాన్లో నడుస్తుంది. ఇది నెక్స్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. ఇదంతా ఒక 10 ఇయర్స్లో ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 10 ఇయర్స్కి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఇదంతా చేయబోతున్నాము. దానికోసం ఎక్కడికక్కడ పార్ట్నర్స్ని కూడా అపాయింట్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయ్యే కంపెనీ కాదు ఇది. ఓన్లీ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ కాకుండా ప్రతి చోట, ప్రతి లొకేషన్లో, ప్రతి సిటీలో, ప్రతి కంట్రీలో ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా డెవలప్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ కంపెనీ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వబోతుంది. అక్కడ లోకల్ పార్ట్నర్స్ తీసుకోవడం, అక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక కంట్రీలో ఒక లోకల్ పార్ట్నర్ కాదు. మేము చేస్తున్న మోడల్ అంతా కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్కి, ఒక ఫ్రాంచైజీకి కూడా ఒక లోకల్ పార్ట్నర్ని అపాయింట్ చేయబోతున్నాం. దానికి ఒక మంచి మోడల్ తయారు చేసుకున్నాం. దానికోసం టీం అంతా మేము ఒక మంచి టీం లాగా వర్క్ చేస్తున్నాము. మీ అందరి సపోర్ట్తోనే ఈ ఆర్గనైజేషన్ 25 ఇయర్స్ జర్నీ కంప్లీట్ చేయగలం. రేపు 25కి 25 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇదంతా కూడా నా టీం సపోర్ట్తోనే చేయగలిగాము. ఓకే, ఇంకొకటి సచిన్ టెండూల్కర్ ఎందుకు చూసుకున్నాము అనే క్వశ్చన్ చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఓకే, యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు ఏది చేసినా కూడా నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉన్న పర్సన్ తీసుకోవాలి. అతను తీసుకుంటేనే మన కంపెనీని కూడా నెంబర్ 1 పొజిషన్కి తీసుకెళ్ళగలుగుతామని ఆలోచిస్తుంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా. అంటే మాకేమవుతుందంటే మాకు ఎక్కడ ఎంట్రీకి మాకు చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. సచిన్ టెండూల్కర్ ద్వారా మాకు కంట్రీలో ఎక్కడైనా కానీ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా గ్లోబల్గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఆయనకున్న ట్రస్టు, ఆయనకున్న యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అంటారు. అలాంటి ట్రస్ట్ ఉన్న పర్సన్తో మేము అంత దూరమైన జర్నీ చేయొచ్చు అనేది, అందుకనే మేము ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా బిగ్ డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మీకు క్వశ్చనీర్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో మేము అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్.